Today we are discuss a community issue, which one we have in international and national. Today, this event is, I'm not here to talk about United Sikhs. I'm here to talk about the Sikh community and how, together with all these elected officials, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਖੇ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਡਰ ਸਮੇਤ NYPD ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਖਾਸ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਹੜ੍ਹ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਈਨਸ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਬਰੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨੋਵਨ ਰਿਚਰਡਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। Today, this event is, I'm not here to talk about United Sikhs. I'm here to talk about the Sikh community and how, together with all these elected officials and all these NYPD officials, hoping we could have some sort of dialogue and that we could in some way come to some sort of solution so we do not have what happened with Sardar Jasmeer Singh happen to any one of us. We worked with our partners in the Queens District Attorney's Office, and in both instances, hate crime charges were added to those original offenses. All right? And it's our commitment here in the New York City Police Department to ensure that whenever we have any hate crime, regardless of the religion, regardless of the sexual orientation, we will investigate it thoroughly and we will properly designate it as a hate crime. ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇहद ਖਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੁਈਨਸਬਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਮੇਤ NYPD ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਭਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਡਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Good afternoon, everyone. Today is a very wonderful day. Today, our Gurdwara Sahib, all these officers, all the police officers, Borough President is in our Gurdwara. I say welcome to all of them today, because today we are discuss a community issue, which one we have in international and national, because is everywhere now by Sikh have a hate and crime and other issue we have. They are discuss everything. We are very, very thankful to the United Sikh who make arrange in the Sikh society. I've heard the countless stories of struggle, success, the American dream, intertwined with the experiences of racism, the stars or turbans, being knocked off, black eyes, broken bones, fistfights, gangs, hospital trips, derogatory comments, and bullying. The problem lies with the fact that even though my father, my uncles, and my grandfather had these experiences, my brother and my other friends and kids younger than me in my generation, the third and fourth generation of Sikh Americans, and Queens specifically, continue to face the same exact problems. ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਕਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਟ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਇਨਸਬਰੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨੋਵਨ ਰਿਚਰਡ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Because there are several strategies that we have to employ when we're talking about hate crimes. Reporting is so important. Let me just start with that. Because oftentimes we feel disconnected from, especially as people of color. There's that fear, of course, after 9/11 of dealing with law enforcement, of calling 911. Let me stress the importance of you calling 911. Anytime there is an attack, we need to know. One of the reasons I also passed legislation in the city council during my tenure to create the Office to Prevent Hate Crimes. Are they here? Office to Prevent Hate Crimes here? I don't see them. But that office was created in order for us to ensure that we also have community-based solutions, all right, a part of this conversation. ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਘਟਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। My colleague has mentioned a few points, but today's talking point that we really want to emphasize on in terms of this conversation is I would like to bring an example of what happened a few months ago, where in a Gurdwara, a grantee who was supposedly a victim called 911, but he ended up being arrested. So from that, as a director of the civil rights organization, we take phone calls every day, and what we realized is that some of the minor issues, logistic issues that could have been resolved might have a meaningful effect in mitigating the problem of hate crime. Queens County is one of the only district attorney's offices that has a bureau dedicated just to this. Most other places don't. Some have units, some have teams, but you have a whole bureau dedicated to prosecuting hate crimes. And that gives us the ability to develop expertise in dealing with these cases, which are much more challenging than a standard crime. ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮੇਤ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣੇ ਬੇਖਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਡਰਸ NYPD ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ ਤੱਕ ਤੇ NYPD ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣਗੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਗਿਲਪਰਦੀਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।